God dagens. Idag så är det torsdag den 22 maj, klockan är 17.00 och vi har ett extra insatt avsnitt här, en liten livesändning. Och men en fun fact är ju att Bitcoin, som jag har pratat om en hel del i mina streams senaste tiden, har ju faktiskt nått ett all time high. Och vilken slump då att jag har med mig en produktchef idag som ni ska kunna ställa mot väggen och ställa massa bra frågor. Så jag tänker att jag hoppar över i min skärm och ska se ifall mina fina knappar här funkar direkt. Och där har vi honom. Och nu kommer vi gå över till engelska under den här intervjun. Och sen så ni får ställa frågor på engelska i chatten till Townsend. Och sen så kommer vi gå över till svenska när vi är färdiga med den. So I welcome you, Townsend, from Coinshares, and thank you for being here. Thanks, it's great to be back. I think we spoke a couple of years ago, if I remember correctly. Yeah, that's correct. So it's quite fun because you were joining the live stream in November 23, and now when you jumped in the stream, I asked you, like, do you remember the price? And you were like, no, I have no idea. And I said 36,000. So $36,000 was Bitcoin price that, and now it's 110K. What a coincidence! It happens today, eh? Yeah, without a doubt. That's great to be here, though. Thanks again for having me back. Yeah, it's great. A couple of things that we need to announce. So this is a partnership, of course, and you have actually done quite a few things since 2023. So you've just launched a couple of new products for crypto, right? Yeah, definitely. We've actually kind of reaffirmed our commitment to the Nordics and Sweden in particular by launching new products out of our XBT issuer. So we have obviously had a Swedish domicile-based issuer called XBT, now Coinshares XBT. It was one of the first issuers back in 2015. It has a very well-known Bitcoin and Ether product. And we have long been thinking about bringing more products to the market in Sweden. Obviously, there were a couple challenges with some of the rule changes and the structure we had with the initial XBT product. But yeah, so just this week, we've launched a whole new
prospectus out of XBT, Coinshares XBT issuer, and these are properly physically backed products. So these, unlike XBT, the other products which are kind of synthetic, they're backed by swaps. These products hold 100% all of the digital assets in the issuer, so they're considered physically backed, which then allowed us to list them on NASDAQ. So we're really excited that brought 7 new products to the market and kind of reaffirmed our commitment to the region. Cool. So it's for those of you that don't understand this, let us give a little bit of a simple basic tutorial, right? So so cryptocurrencies, right? It's still like, it surprises me every time, right? Because the first guy in the chat was like, well, I don't own any Bitcoins because I don't know much about it, right? So a little, the regular line is like Bitcoin is like digital gold, right? Or how would you explain what Bitcoin is to yeah. There are a number of theories. I think digital gold or store value is definitely one of them. I personally have a belief that Bitcoin is sort of a hedge to a change in the financial / monetary system. So the post-Bretton Woods infrastructure kind of fiat currency, I think for me, the best explanation is that there's a fundamental belief that we're going to see a paradigm shift in that monetary system, the way currencies are run, the way governments, we've obviously on the back of 2008 excessive quantitative easing, printing, the devaluation of a lot of currencies, in particular the dollar. And you see, I think, Bitcoin reaching all-time highs and corresponding with concerns around U.S. debt and the deficit. And I think so in many ways, for me, I guess the most cogent explanation of Bitcoin's popularity is somewhat of a hedge against, or a way to play the potential changes that we're facing in kind of the monetary systems and currency arrangements that we have, with the dollar as the strong reserve currency, the sole reserve currency, obviously allowing the U.S. to grow its economy dramatically as well as its debt dramatically. There are a lot of concerns, a lot of people wondering if that's sustainable. And I think Bitcoin is one way that people are looking to sort of hedge against, or otherwise bet on the possibility that it isn't sustainable. So it's a bit pessimistic maybe, but I think it's becoming more and more a reality that a lot of people believe, and are probably increasingly correct, that the U.S. monetary system, particularly the dollar diplomacy and dollar dominated system, is showing cracks, at least, if not, I wouldn't say necessarily falling apart, but it's definitely beginning to show cracks. And I think people think Bitcoin is a way to express a view on that. So it's quite interesting how we as Swedes, having most of our net worth in Swedish crowns, if we've owned Bitcoin, we've kind of made it like a double gain on like Bitcoin gone up and dollar gone up, and now we see like dollar coming back down again. So. Yeah. I think it's not just the dollar. I think it's a dollar dominated system, but I think it is the overall idea of the fundamental, obviously fiat currency post Bretton Woods, the gold standard, if you will, the move away from that. We've been with that for 75 years, and there are a lot of things about the post world war order that are changing, and people are wondering, is that also going to include the currency system? And I think Bitcoin is a way to engage with that possibility of change. Yeah. So guys in the chat, if you have any questions, like if you feel like we're going too advanced or we're too basic or whatever, just feel free to shoot some more questions, right? So we'll bounce back into like some of your products. So obviously most people are like Bitcoin maximalists, and they prefer, I'm a Bitcoiner basically. I have some altcoins as well, but over time I've also like thought like, okay, I should probably just have Bitcoin because it's just crazy. Like I just have dimes of the others. Yeah, I think we wanted to bring more product to market at really, we've since launching the Bitcoin Ethereum product out of Sweden in 2008, we've done quite a lot. But mostly away from the Nordic market. Obviously, there have been some regulatory changes, some requirements. So we launched an issuer, what we affectionately call Coinshares Physical, which is a Jersey-based issuer that mostly lists on the continent. So primary listing areas are Zitra and SIX. So Zitra in Germany, SIX, and that structure is as an ETP is kind of our preferred structure now for these products.
and that from that we have, we have 17 products, or 17 Yeah, products, including 3 17 here on this indices. list. Yeah. 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 Sorry, my numbers get hazy, but I think what we wanted to do is we wanted to bring the success that has been very successful. Yeah. We are this year by far #1 for inflows with almost 360 million in. And we wanted to bring some of that success and some of that innovation. The innovation being that we were the first to launch kind of products that share staking rewards with investors. We wanted to bring that to Sweden, and Mm. the Swedes, being proud as they are, they have quite an unusual system in that it's very difficult for a non-Swedish issuer to successfully list and operate in the settlement systems in Sweden. So we wanted to use our Swedish issuer to do that. So we launched a very similar prospectus out of Coinshares XBT, which is Swedish Hmm. domiciled, has a great brand out there, is really well known for digital assets. So we really wanted to leverage that, and that's what we've done. And so we brought, some 3 new staking products. For other products that don't, and then we of course have the what I'll call the older XBT products that still Yeah. offer Bitcoin and Ethereum in euro and SEK. Yeah. So there was a question in the chat. Let me pull Sure. that one up. He asked, Adrian asked, why don't you have any Bitcoin certificates that's backed physically? But now you do, right? Well, so we haven't quite launched Bitcoin. We're looking at that. Obviously, we're investigating. We want to see how the other products get accepted. Oh, Clearly there's a long history. So we do have physically backed. I apologize. We do have physically backed Bitcoin products out of the CoinShares physical. I'm sorry, I think you can get those on on the relevant retail platforms. yeah. We So haven't this launched one. one out of our Swedish. Yeah, exactly. That is a 25 basis point product. It's one of our most successful. It's the leader in market flows this year. That is listed predominantly in Germany, so on the continent, Germany, Switzerland, and Euronext. We so we definitely have a product like that. It's one of the largest out there. I'm pretty confident that Swedish investors can access that through the retail brokers. And to those like not understanding, because I'm a lot on X or Twitter as we would say before, Yeah. and there was a huge debate there earlier on like physically backed products versus I was there. synthetical. Yeah, a Yeah. huge debate. Everyone was I like, did. it's I should have. I wish I'd seen that. It was in Swedish. I probably wouldn't have yeah, it participated. was in But Swedish, yeah. no, okay. But like, so it felt like there was a lot of people who maybe owned the non-physically backed products who jumped over to the physically backed product. But what would you say, like, for a regular user who just wants like exposure to Bitcoin, does it matter that it's physically backed or not? I, I mean, for a regular retail user, I think less so. I will say though, I mean, I'm a product guy. I've been building product. Our preference is where possible. We try to do it physically backed. Um, Yeah. XBT, the original, was somewhat of an exception because back then it wasn't really possible to do it that way. It Hmm. wasn't possible for a wide variety of reasons. Least of all, the infrastructure and the support and the kind of third party independent parties you needed to do physically backed weren't really available in 2015 when it launched. I think, you know, as a product structure, I'll always ask myself, can I achieve this product with a physical backing? I think that's a Hmm. preference. That's how usage, for example, generally works, and I think ETP should try to do that. There are, of course, situations in which a swap is better. There are tax preferences for certain types of investors in certain countries. There are certain assets you can't do. You can't do a leverage product really physically backed unless Mm. you're holding futures. That gets very tricky. So there it is much more efficient, and you see that, like, if you look at European ETPs, including those in Sweden that offer leverage, they often tend to be swap back. So there are reasons to do swaps, and that's why XBT has been so successful so long. But Mm. it is worth investors understanding the risks. I guess, to go back to your other point, is that synthetic products do have additional risk. They have a potential inherent credit risk to them. That's often mitigated by collateral and collateralization, but it is important to understand the differences. The distinction, I think, and it's funny you guys are having this conversation in Sweden. I mean, it really exploded back I'm dating myself here, but 2010 and 11, when BlackRock, and I was in the industry then, when BlackRock waged this was more in the ETF space, so in the traditional UCITS Hmm. fund, an all-out assault on synthetic UCITS products, Mm. not realizing that there were clear benefits for certain types of investors, in particular in Germany, and certain underlines where synthetic exposure provided clear benefits. But they sort of waged an all-out assault on the idea that you could have a synthetic UCITS ETF.
And that has led to this legacy conversation. And so, you know, there are benefits, there are disadvantages. It's worth every investor, retail or institutional or otherwise, understanding how those play out and Mhm. understanding how the product structure and what those risks are and what the benefits are on the other side. Cool. So another question of the product there. Who's the holder of the Mhm. backed coins on the physically ones? So the issuer. Okay. So essentially, what we do is we the issuer issues the ETP, which is nominally a debt instrument. Um, Before it issues that ETP, it gets the amount of digital asset underlying delivered to its account. An additional layer of protection that we added is what is a trustee. I don't know if you have the concept of a trustee in Swedish law, but a trustee is an independent third party who can hold the interest in something in Mm-hmm. trust for someone else. So in our case, what the issuer does is the issuer says, okay, I hold all this Bitcoin. I have this Bitcoin is meant to back these notes that I have outstanding. Well, what I'm going to do is I'm going to assign all my rights in this Bitcoin to this trustee, and the trustee has a fiduciary, a legal obligation to only hold those rights on behalf of the investor, i.e., the note holder. So what that does is essentially it adds a layer of protection in the event that the issuer went bankrupt. Yes, it holds the Bitcoin, the issuer does, but that Bitcoin doesn't belong to what we call the issuer's bankruptcy estate. And therefore, if the issuer were to go bankrupt or somehow it just disappeared, the trustee has the legal right to step in, take control of the Bitcoin or crypto and sell it. And it only can then deliver the proceeds of that sale to the investors of the notes. So it's Mm-hmm. a way of kind of ensuring you protect the interests of the investors. I see. So as you have like a nice That's a very graphic complicated. here. Yeah. 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 Sorry. So this is a simplification of like Yeah. how it actually works, right? Yeah. Yeah. So investor But acquires this doesn't have this doesn't have the whole trustee structure, which is important for a diligence perspective because generally speaking, with a debt instrument, you would have a bankruptcy risk, but we've mitigated that slash near on eliminated it in the sense that if there were something to happen to issuer, the trustee stands there in the shoes on behalf of the investor and then is able to make sure that their rights are protected. Cool. Ludwig Berglund asks, when comes XRP, Solana, or some other ETF? But I guess it means ETP. He means. We've launched XRP and Solana in this most recent round, Light. If you want to go back to we have all those obviously, and if you go to the XBT, sorry, this Yeah. on Sweden, we have now launched. Yeah, there we go. These products you got with the new coin. The new ones are Litecoin, Chainlink, XRP, Uniswap, and then we stake Polkadot, Solana, and Cardano. Cool. And staking, for those who don't understand staking, is basically you make interest on like holding the actual cryptos. Is that correct? Yeah, I mean, this one way. You could also call it a dividend. It's not. I mean, interest to me implies a loan. You're not really lending the coin. Um, I, but yes, in the sense that the proof. There are two types of protocols. There's a proof of work, which is classic Bitcoin. For someone to actually earn Bitcoin, to create new Bitcoin, they have to put in a certain amount of work. And if they can prove they put that work in, they get Bitcoin. That then allows them to validate a transaction on the blockchain. Um, Proof of stake wanted to be less energy intensive, i.e., less work intensive. So they came up with the idea, well, if we can get people to effectively stake their coins, that means, let's say I hold a whole bunch of Solana and I'm willing to tell the network, look, I hold this Solana and I'm going to back my ability to work with the network with that Solana. Um, I will then earn a certain amount of new Solana every time a transaction on the network gets validated, and that is staking. And what we've done is we've enabled investors in our ETPs to share in those staking rewards. And do you get them like to your account, or do you get them No, reinvesting? they get they're it's like an accumulating ETF. So they accumulate into the value of the ETP every day. So the way the ETP works is that each ETP is worth a certain amount of coin. Let's say it's one Solana. And generally speaking, normally in an ETP you would have a management fee, and that one Solana would decay over a period of time, right? Because the issuer would take its fee. But what we do is we don't charge a management fee, and we also pay what is effectively a fixed dividend, which we announce up front, and that gets
reinvested into that coin entitlement, that value of the certificate or of the ETP every day for the whole year. And the whole year value ranges from 2% to 5% depending on the coin. I think it's 3% for Solana. Yeah, so you list here like So approximately like 2 to no, 5%. this is actually no, this is not approximate. This is fixed. So we're one of the few that actually, unless we announce differently, so other issuers they do say approximately because the amount of staking rewards that are yield in any given day can differ. What we've done is we smooth that out, and we tell investors like we will pay you 3% per year. And so if you think about the value of the certificate in terms of Solana goes up by 3% of the notional times 1/365 every day, and that Solana gets deposited into the issuer's account every day. I must say, like, because I was into, like, I had like a bunch of altcoins, like, but I owned them, on a crypto exchange. Yeah. But the tax declaration is a nightmare when it comes to like staking, because you get staked like tiny fractions of the crypto, like, all the time. And it's just a pain. So like having this, being able to buy this on an ISK, easier, I think. Yeah. So much easier. Because like I had 1 year with 20,000 transactions, on my crypto declaration. It's not easy at all. No, it's not easy. No. Cool. So we had questions on XRP, and you've launched that, and it's Do you have something? Sorry, go ahead. Apologies. No, I was just thinking because I had like a clip. So last time, so for those of you who are new into the stream now, I had a Townsend live almost 2 years ago, a year and a half ago, and also with James. And I have a clip here that I would like to share. So we're gonna take a look at that old clip here now, yeah. Dollars of assets in the United States that could invest theoretically in Bitcoin. If you assume 10% invested and they all had a 1% position in their portfolio, that would equate to around $14 billion of inflows. I mean, if that happens, then that is the largest inflows on record. We saw about $10 billion of inflows during the bull market in 2021, and that had a big influence on price. I mean, I'm not saying there will be $14 billion of inflows. It's actually very hard to tell what it will be. But the analysis we're looking at could push Bitcoin north of 100,000 if that is genuinely true. We see that level of inflows at $1 of assets. So that was a clip we spoke about price prediction and Bitcoin ETFs. And it feels like this is ages ago. Like Bitcoin was in $36,000, now it's 110, and we have Bitcoin ETFs. And I don't know about the Bitcoin, the inflows in the ETFs. Do you know about that? He actually under. I mean, they're topping 40 to 50 billion now. Wow. So he was prescient in the sense of how much it would drive the price, but I think we all underestimated how much latent demand there was in the United States for and this is not just retail. I mean, Europe still remains predominantly a retail market, I'd say. Europe, I mean, this side of the pond, if you will. And I mean, it varies by country, but let's say in general, I think you could still argue it started off 80-20, maybe it's 70-30, depending on the country. Some are more, some are less. But the U.S. really is balanced out, and you've seen a lot of like registered investment advisors and other institutional players come in, and in particular use the ETFs, and the flows have been dramatic there. Yeah, for sure. So if you would get the question today, like, because I remember that's James. Okay, that's James. Yeah, but so we had a question. I don't make price predictions. Unfortunately, I'm a product guy. I'm not a research guy. I think. I mean, again, I will stand by. I mean, flows continue to be very toppy in the United States. A lot of interest. The regulatory environment is improving dramatically over there. I think it's equally starting to improve. With Mika and the like here. Institutional money is really beginning to pay attention to Bitcoin, less so the alts, but definitely to Bitcoin. And so, I mean, there's a real possibility. It's just going to, you're going to see demand increasing. It's been a remarkable run. And, but is the Bitcoin ETFs like the biggest factor for the price increase, you think? I mean, they are. I mean, it's hard to say. I mean, I think
they're a factor in the sense that they give access to a wider group of investors, right? So if you think about how you traditionally get Bitcoin, they're, what I'll call like traditional money, and TradFi money doesn't want to generally hold its own wallet, right? You're not going to get an investment advisor saying, "Oh, I have my own ledger." They just aren't going to do that, right? And you're not going to get big pension funds, opening up accounts on exchanges and so on. So Yep. what the Bitcoin ETFs have done, and what they've always, the same with gold, like if you kind of compare it, that they've opened up access to a large number of investors who want to get this exposure, but want it on their traditional investment rails. And that's the same here in Europe. Well, same thing we do, right? I mean, there are investors, and there weren't. I worked 10 years in gold with gold ETPs, built some of the first ones. Same idea is like, I want to hold my gold myself, and that's fine. Yep. ETPs aren't necessarily for that investor, but there are a lot of investors who are like, look, I just want to be able to buy Bitcoin through my traditional broker or my traditional rails, or an institutional. So I want to use my execution desk. My compliance understands securities. They don't understand a crypto wallet. They don't know what these exchanges are. And those investors, as the adoption rate ticks up, they are predominantly using Bitcoin ETFs and ETPs. Yeah, I'm very happy that we actually have this and have had this for a very long time in Sweden now. So, because I remember, holding Bitcoin XBT like way back. Yeah, Unfortunately, I did didn't very hold well. it like all the way. Oh, that's a shame. No, But, I mean, look, we joke. I mean, the number of, I say this lightly, but it's true that we look at the register, the number of, we can roughly guess. We can't see names. We can't see individual names who holds. We can see, levels when people bought in, how long they've been holding, and there are a tremendous amount of millionaires from XBT. And it sounds like I'm not trying to pitch anything. I'm saying that with all due caveats, but it's remarkable how getting access to the coin at that stage and being able to buy in the traditional rails, how many people got in, and obviously, you've seen that price appreciation since 2015. It's been dramatic. Yeah, I started with stock market like 2013, so this is very early, early on. Yeah. And there was a question from Darin, who is a very, thanks Darin for being here, and you're a very good commenter in the chat. So, but he asked, like, for those who is like me, who doesn't own Bitcoin, and I actually made a poll in the chat, 53% of those watching right now does not own Bitcoin. So it's like 50-50, right? Where's the best place to buy? And this is might be a biased place to ask, right? It is, yeah. I mean, obviously, as a product provider, I'm a TradFi person. I hold all my investments in TradFi. I definitely think our products are products like the ETPs that are traded through your traditional brokers that you can buy in your traditional brokerage account, so you can hold them as part of the portfolio. You don't have to have them separate, and you don't have to use. I mean, there are risks every holding, and every investor should diligence those. I am definitely biased and have a clear preference towards using exchange traded products, which are listed and traded on regulated exchanges throughout Europe. And then they're products that you can buy through the traditional finance rails, just like any other equity. Yeah. And you can hold them there as part of your portfolio. And you can also hold them through the Swedish preferred, I forgot the acronym, but the ISK, yes. Yeah, ISK. I was reading about the ISK. I was very confused initially because I didn't understand the tax benefit. Because it's funny when I Googled it and you found my website, right? No, I found actually. I'll tell you this. Funny enough, I found some. I eventually, all the AIs were like, yeah, they take a 30% tax of your portfolio value. I was like, that doesn't make sense. No. What? And then I found some Swedish budgetary authority would say no. What they do is they apply a standard interest rate to your portfolio value and take 30% of that. Where that made a lot more sense. But yes, they are eligible for ISKs and they're held by liable that way. So if that is something you think is of benefit to you from a tax perspective, obviously with Bitcoin volatility and appreciation, based on my understanding how that ISK works, it probably would be beneficial to hold it that way. Again, not investment advice, but just my basic understanding of how that tax works. I don't know a lot about Swedish taxation. Yeah, but so if you have something, Marcus, if you have something on the ISK, please send it to me. I'd like to read it. I'm always, I'm genuinely intrigued. I do collect kind of information on the various. This guide is in Swedish, unfortunately, but it's like a comparison. It's a straight up comparison, but you can just Google Translate this one. It works. I'll Google Translate. Yeah, send it to my email if you don't mind, or whatever. Yeah, I will do. Yeah, so it's a straight comparison, and then so this is like a low tax, this is kind of like,
it's an easier way to say like, okay, so you will be taxed like 0.88% 2025 on your funds in your portfolio. So I usually explain it like a bag. So like the value who's in the bag gets taxed, right? That's how it works. Yeah. But that's not what we're here to talk about. So Yeah. But I think one more thing, like security-wise, like or safety-wise, in Sweden, we've had a lot of like rich Bitcoiners here in Sweden, and you know they've been robbed. They've been like coming to their houses, and a lot of those guys are moving over to like the certificates, like the ETPs that you have on Avanza Nordnet and so on. So I think it's Yeah, no, I agree with you. I mean, it is sort of a reality of the TradFi rails. They're slower. There's a lot more KYC AML, and it's a lot harder to get someone to, be like, transfer those securities to my account. It's like, okay, but you've done through all, whereas Bitcoin, obviously it has its benefits and there are people who believe in that, but there obviously are ancillary risks around that. And you see that in Paris and France right now. And, holding something that is a bearable asset like that, does leave you exposed, whereas holding it through an ETP should mitigate that, because it's much harder for someone to force a transfer and move that through the system anonymously. For sure. So first of all, we have Shongli here in the chat who just agreed with us, and it's very beneficial to keep it on your ISK if you buy sell a lot. Especially for like the tax declaration and so on. I mean, of course, we also need to be transparent and say the downside, which is you can't trade it 24/7, right? Unfortunately. Of course, no, and again, you're back in TradFi rails. It's not you don't trade on weekends. It gets priced through that period, but you can't trade it. You can't trade it 24/7 throughout the world. That is one of the costs of the access versus the traditional market, where it is really open nonstop and is easily tradable that way. So there is a question here from Samuel. Are there any benefits doing a mixed holding approach, like equal parts owning your own Bitcoin and equal parts certificates? I mean, that's up to the individual investor. I mean, let's say, obviously not necessarily boost it, but you have everything you hold, you have to diligence the risks. Now, for me, the biggest risk of not holding through a TradFi, right, is similar to like how you hold cash. Do you stuff cash in many ways, because Bitcoin is not all that different to cash, even though it's electronic, right? You hold cash in a bank. Why? Well, obviously, ease of access. There's protection. There's backing. There's all this whole financial systems and rules in place. If you don't hold cash through the bank, there are other ways to hold it, and you just need to be aware of those risks. For me, I think, and this is, if you talked to me 3 years ago, I would have been banging on about, look, if you hold your Bitcoin on, what was FTX or any other exchange, you're simply lending the startup money. There is no regulatory system or no set of rules and regulations that require them to segregate that Bitcoin from their assets. You don't necessarily know whether it will be segregated. That is just a reality of it, right? And we've seen that time and time again. In Europe, there have been failures. In the United States, and when it has, all the Bitcoin held through those exchanges, if you will, or startups, has essentially been treated as the exchange's money. It's different from a bank, right? Generally speaking, there's a whole system. So those are things you have to consider. Now, if you also hold self custody, there's a lot of benefits to that, and you have to make sure that, again, you control the keys, and So I think it's. I personally hold through ETPs because I'm a TradFi guy, but I think there are definitely reasons to hold in a wide variety of ways, and it just depends on the individual investor and what preferences they have. For sure. Soddan asked, can you make an ETP for shorting BTC? Yes, you can. We're trying to go back. So that's the kind of thing that we as a company would probably do once we find a swap. Swaps are a bit difficult right now, I think, in terms of trying to structure that. There are other ways to short BTC. I think personally they're quite expensive. So the simplest, and I'd rather bring a product that was as efficient as possible. And to me, that's a structure that I can't quite do yet, but I'm looking to, we are definitely would be something we'd look at in the future as eligible swap counterparties, in particular banks and others, enter the market.
So it's possible. I mean, there's a robust short and leverage. There's definitely a robust short and leveraged infrastructure in Europe. A lot of product across a wide variety of asset classes. Bitcoin's probably next for that. It's just a question of how it can be done. Cool. Chat, just throw in more questions. So, do you have any plans for any future products more than these, or are these like the focus now? Like, no, I think we're definitely with this. We're announcing our focus again on the Nordics, and I think we'll probably be bringing one of the restrictions we have with Nasdaq, for example, is they have a limited set of eligible assets. So right now, these reflect the assets that they will allow us to list. As they open up that set of eligible assets, we'll keep listing there. We're going to do a lot more in terms of marketing and announcing our presence, and it has been a fact that we've sort of, XBT was very popular. Now Coinshares XBT was very popular. A lot of Swedish investors. Huge opportunity on the continent where we focus. Now we want to focus back and really dedicate more time and resource to Sweden and the region. Awesome. Let's see. So there's a question from Pulver. Is it only going to be about Bitcoin tonight? No, you can talk about Ethereum, Solana, etc. I mean, I think it's difficult. I'm most comfortable with Bitcoin, I think, in a lot of ways, as are a lot of people. I think, in terms of other protocols, Ethereum and Solana are fascinating. They're both really beginning to make a play. We also spend quite a lot of time talking about those two. And then the alts further down the list, I mean, it is definitely a growing space. There's a lot of retail interest in that. It is something I recommend every investor really understand the protocol, understand, the investment thesis before putting money in, and, begin to think of, how many devs are there, who's using it, what kind of options are there to use it, how much value is locked in that protocol, and so on, to diligence it as you would any investment. I think, I tend to be a very conservative investor in that respect, and, speculation versus investing, the alternatives definitely warrant more diligence, I'd say, than some of the majors. So, in your guidelines, like as I've gotten, like, you're kind of recommending like 4%, right, of your total portfolio allocation towards like crypto, right? I mean, I don't make recommendations. You're the product guy. Yeah, I know. But sorry, no, I'm very careful. No, I think that's right. Look, I think it's an alternative asset. It's a risky asset. Yeah. It depends on how big that particular risk bucket. But I think a lot of people are beginning to say, 1 to 5% is beginning to make sense. It makes sense, especially if you rebalance, given the volatility. You constantly it's not the kind of thing, I think you should just buy and walk away from. I do believe it's worth monitoring how it's going, because it is volatile. In particular, the more you get involved in alts, the more you need to monitor that, potentially rebalance your portfolio to adjust. It's sorry, I'm laughing. It's the ice cream truck. Oh, okay. I thought it was just 5 seconds. Ice cream is so yeah. So I think look, there's definitely growing acceptance that you need to have digital assets as part of your portfolio. The exact amount is up to each individual investor. I think, some investors have a larger risk buckets, in particular for things that are a bit further on the risk curve. They could use that to go longer, more, to have more exposure. Others just want a bit of a taste. And so, kind of 1 to 5%, excuse me, tends to be sort of what a lot of kind of research and portfolio managers are thinking. Yeah, but I think it's a good way. Like I usually say that like 5 to 10% maximum crypto allocation is good. But I was leaning towards like your top 10 crypto physical. Like, how are you allocated in that one? I mean, I can Google, of course, but like, I want you to elaborate a little bit on that. So that one is obviously market cap weighted. So it's market cap weighted with a limit of 35% on an individual asset. So you don't end up with, because otherwise you probably end up with like 90% Bitcoin and Ethereum. And then it just allocates the other 8 after Bitcoin and Ethereum, but it limits Bitcoin and Ethereum each to 35%. Cool. And then it rebalances quarterly based on the market cap of the individual digital assets. So it's a good way to get a system. Yeah.
good way to get a systematic exposure, if you will, to a wider variety of or a wide range of digital assets without necessarily watching Bitcoin and Ethereum dominate them in the way that others indexes that are just pure market cap weighted might. Let's see, we had a couple of questions. Darin asked you, does Bitcoin track the global money supply M2? I've seen a lot of pictures on that. I mean, I don't know what that means. I mean, I would defer to my research team, James. You should have him back on. He's better. I think, for me, again, as I said in the beginning, the Bitcoin tracks the overall confidence in the monetary system. I think to some extent the money supply. I think Bitcoin tends to have at least in popular like a correlation with the amount of the value tends to be directly correlated with quantitative easing and printing. The more, particularly the United States prints money, the more interest rates go down. The more people believe that the cracks are going to get deeper, and then the more they go long Bitcoin. That is kind of how I look at the interaction. Whether that's true or not, I don't know. But for me, when I rationalize this Bitcoin to people now, I've been in the industry for 7 years. This is what I really focus with them. I'm like, look, I think there are a lot of people who are worried that the dollar-dominated, monetary system is going to struggle. Look at the deficit. You look at, treasuries, how much they hold. You look at what the U.S. is doing, and people are looking for ways to kind of express a view on that. And Bitcoin is definitely one of those ways. Gold as well. I mean, you look at gold is obviously equally done ridiculously well, right? Like it's so gold's traditionally been the way. So to go back to your point about it being digital gold has also been a way to just to express concerns about the monetary system. And I think, Bitcoin sits alongside that. Bjarki said in the chat, hi, I'm new to the channel. Am I allowed to smash that like button? And of course, yes, you are. Thanks. There was a question also on MicroStrategy, which is interesting. So they changed names to Strategy. Like, do you have any opinion on that? Oh, God. I mean, I think what Strategy has done in particular in the early days, kind of created an ecosystem around derivatives. And if you listen to the way Saylor talked about what he was doing, I think it'll kind of sort of create a mini ecosystem that allowed people not only to go long Bitcoin, but that had a whole bunch of runoff into kind of derivative Greek exposure, from the convertibles. And so it is interesting. I personally think the space is getting crowded. You see a lot of people kind of jumping in, with similar type ideas to be a Bitcoin holding. And for me, look, it's challenging because that too is an access product for people who can't necessarily buy the Bitcoin ETF. But I think, a personal investment thesis, irrespective of these things, is I'm always been quite wary of premium and discounts in any product I buy, because that is not necessarily tied to the value of the underlying so much as to the demand curve for the actual security instrument itself. And the same with investment trusts here and elsewhere. Like, I tend to personally avoid things that show a premium or discount because I feel like that's not my core investment thesis. If my core investment thesis is Bitcoin goes up, I want to track Bitcoin going up, for example. Yep. Things like MicroStrategy, kind of the core investment thesis is Bitcoin goes up and then you have a premium on top of that, or you might have a discount and so on, right? And I tend to be wary of that. And I also think that space is getting, from what I can tell, is getting a bit crowded. There seems to be new entrants kind of playing the same thing. You saw Cantor Equity Partners did something with, I can't remember the name, but they're coming out with something. Trump, I think, I don't know if they're not. I think, not Trump, sorry. I think other people get into the space. It can be very crowded very quickly, and then the premium can disappear. And if you buy when the premium is high, and then you have to sell when it tracks the price, you can lose money. That you saw that with the old Grayscale product, right? When people were buying at pre-scale, and then it traded at discount. I mean, theoretically, if I want to go long Bitcoin, I want a product that tracks Bitcoin at its price without a premium or a discount, personally. Yep. Cool. Chongli asked, is there any ETPs for meme coins? Yeah, I think one of our competitors came out with a Dogecoin product. We have not traditionally done that. Not a value judgment on that. I think it's just harder for us to look at an investment thesis. I mean, a meme coin really is
without any fiction, a collectible, like, how much demand it is. There are a couple of strong ones, but so that's the only one that I'm aware that is out there. So Dan has had a question. Can't you lend out your own Bitcoin holdings to yourself for a physically backed short BTC ETP? It's getting a bit complex now, yeah. No, there are ways to do it. And as I said, there's sort of a curve there with complexity and cost, right? Some of the ways that we've looked at in the past, including lending and other things, look quite costly. And I'll be honest with you, European investors tend to actually not go short as much as people think. Short tends to be kind of institutional, whereas leverage tends to be retail. And I ran the ETF Securities, now WisdomTree, short and leverage platform for a couple of years. A lot of investors really shied away from the short. There are ways to do it. So on, I think, as a product person, I want to find the most efficient, cost-effective way, and I don't think we've quite found that such that we're willing to launch a product. So how do you do, like, usually I ask like my guests like how you invest, like do you have like a bigger chunk in crypto, or you're saying that you're a TradFi guy, so. I'm a TradFi guy. I mean, look, I'm exposed. I'm long crypto through my company in many ways. So, I think I tend to have a smaller allocation, definitely. I'm also of a certain age with kids, and look, I think everyone has to have their own thesis. I mean, I'm definitely all in on crypto. I work for a company that's really all in on crypto, so I'm super long exposure that way. My salary and bonus and everything, so on is linked to that. I then try to mitigate that with probably more traditional investments, things that are, as I'm approaching of a certain age and, need for retirement and so on, a little less volatile and probably more income yielding, that type of thing. Cool. So then I would hold a Bitcoin short position long. Yeah, as we say in crypto, have fun staying poor, right? Yeah. No, look, I think I think there's definitely a value. That's a trading product, right? Even if you have a short product, it's the kind of thing you look at. It's speculation. You look at it daily. Massive swings. Yeah. Like I said, you look at oil. What happened to oil? There are black swan events that could take that product out. Even with you saw that with some of the oil products back in whatever 2016 or so, I can't remember when it was. No, 19 or 20, I guess. During the pandemic, when they just got wiped, swap providers walked away from them. So it's the kind of product. There's a good documentary on that, like when it was negative priced. So it's crazy. Exactly. Yeah. I was sort of out of the PT industry for a couple of years doing startups, but that was a. So it's those products, they're definitely they're speculative. They're not investment products. They're trading products, and you need to monitor them very closely. Yeah, Townsend, I don't know for how long I can keep you, but so just let me know, like if you have to run, No, I'm totally fine. I mean, I'm happy to answer questions and join the chat. I'll stay as long as you've got a need for me. That's great to hear. Yeah, so the chat, just be aware of Townsend's time, so just flood with questions. But just don't scare him away. Art of Wood asks, do you think we will be able to buy cars or houses with Bitcoin or cryptocurrency soon? I think that, again, I'd probably defer to my research team. I mean, look, as far as I'm aware, and again, I'm a little bit out on my skis here. The processing power, the payment speed, the latency, relative to what Visa and MasterCard deliver is still challenging for most. Lightning Network on Bitcoin has made improvements there. The merchant network still doesn't exist really properly. So I personally don't think that Bitcoin is going to live or die, or actually Bitcoin Ethereum, or even based on its kind of value as a mode of exchange, right? I think that if it happens, it will be an ancillary benefit. And maybe that's in the future when we get into a AI-driven, neuromancer style William Gibson world. But right now, I don't think that's not really the basis for a lot of the appreciation. It's sort of, it's less cumbersome than gold, let's say, but it's not nearly the same as the digital payment system right now. Now, stable coins might
change that. I think, there's a lot of talk about stable coins. Those, that rail makes a bit more sense. And if you can find ways to transfer money very quickly and it gets adopted, I think you might see it there. But I think, for me, again, Bitcoin inherently has some FX risk to your home currency, right? So even if you're Swedish Yeah. and you're trading SEK, you're buying that, there's fluctuation. Why would you want to necessarily buy, a house or a car in Sweden, a SEK denominated asset with Bitcoin? I understand it goes up, but like on the flip side of that, like if it keeps going up, then you've obviously sold it at the wrong time. So I think there's there are better uses for it than as a means of exchange. It's better to hold Bitcoin than buy houses with it, because if you bought a Yeah, house yeah, like that's 5 years ago with Bitcoin, that's what I mean. you would Exactly hate what I'm saying. yourself. Like essentially, you're engaging in an FX transaction, right? Yeah. And But I think you are able to, right? But it's like there's no point of doing that. It's better I mean, there's to not a just have it as a mass. store of value. Yeah, I mean, there's not a massive merchant network. It's not like Yeah. MasterCard and Visa. It's not like you can walk into your local supermarket, Yeah. buy a cup of milk with a Satoshi. Like it doesn't. It's not happening yet. There are places that specialize in it. That's true, but I think it really kind of proper adoption is not anywhere near there. Yeah, for sure. So another thing that I was thinking of is like your so the staking products. Like I think a lot of people. I missed the list here. I lost the list. I had it in my links before. The new products. I have a link here. But for those wondering, like why can't you like get staking on all the products? I know you mentioned a little bit, but like, can you explain? Yeah, and so not all platform, not all protocols are proof of stake. So you can only stake like, so Bitcoin, for example, notoriously proof of work. It is fixed in. Miners, they do the work, they solve the equations, they get the Bitcoin, and they validate a transaction. Ethereum most famously moved to proof of stake last year. Other platforms like Solana, Dot, Cardano have been staked from inception. So where a protocol and its token are stakeable, and we can do it with the infrastructure and the custodian we have. We try to launch it with staking rewards. Linda Svensson said you can do that in Spain actually. So apparently you can buy houses and cars with Bitcoin in Spain. Okay. And Seth says that we have a Bitcoin giveaway today. So how many Bitcoins can we give away today, Townsend? No comment. I don't have any Bitcoin to give away. Unfortunately, that's one type of giveaway I would never do in my entire life. Yeah, exactly. No comment on that. No. All right. So what I was thinking of as well is like, so we were speaking a little bit on Bitcoin ETF flows earlier. Yeah. And as James was saying, like he was estimating like 14 billions in inflows, right? Or was it 40? 14. He said 14, yeah. He said 14 to 15. Yeah, you're right. That's the. And now we're up at like 43. But what happens if we see massive outflows from Bitcoin? Like if the price starts coming down, what happens? I mean, you'll see it'll accelerate price depreciation as well, because obviously then the issuers will need to sell the coins to raise the cash to pay off the APs. I mean, that's like any asset, right? I mean, if you see massive inflows into an equity, or into the S&P 500, the price of the equities go up. Yeah. But what I think is mostly interesting is like what kind of capital is this inflow based from, right? So if there's a lot of pension funds, for example, like buying Bitcoin, they wouldn't like massively sell it, right? Because it's pension money, so it would mostly stick there. And that's also one theory I've had about Bitcoin. Like a lot of the old rich Bitcoiners, like they fade away, they die, or they lose their keys, blah blah blah. We have 21 million Bitcoins maximum, and it can't become like greater than that. So the supply will shrink long term as well, right? Yeah, no, that's correct. I mean, there's a couple things. Smart money is quicker. I mean, retail money has been remarkably stable in Bitcoin relative to institutional money, which tends to be more sensitive to, because they obviously you got portfolio managers. So but I think there's a reflection that, what we call traditional money is getting in. They tend to have
longer term investment horizons. Obviously, with big gaps in price, they might be looking to get out, but I think that money should be stable. What is your thought about tokenization? There was another question as well, so yeah. so it's the same one. Like crypto exchange Kraken said on Thursday, it's launching tokens of US equities that will trade around the clock, giving non-US such as Apple, Tesla, Nvidia. Yeah, I think it's interesting. I think I spent about 6 months at a tokenization company way back in 2018. I would say that the rails for tokenization, so outside of retail, like for example, it makes sense for those account holders, as you know, kind of the ease of access, right? So if you're already trading on Kraken and you want to simultaneously also trade equities in that portfolio, tokenization sort of makes sense there. But at a wider adoption, I think, institutional investors and most securities are already dematerialized, so there are potential benefits, in particular around like corporate events and registrars things. But overall, I don't see a huge amount of benefit in tokenizing Apple, in a way that exceeds what we have. Like now, I will say this, as this Kraken thing sort of shows, there's a whole generation of investors coming up behind me now, like people who are starting to earn money, who are much more familiar with Kraken and that kind of gamified technology for portfolio holdings, who are going to expect tokenization just to reflect that, right? I think they're going to look at perhaps the way T+2 settlement and what we accept in TradFi in the same way that I look at like equity physical certificates for equity. So there's definitely a movement. I think in the institutional level, so away from retail, that adoption's a long time coming. I think it's going to take instos, TradFi investors a long time to change their investment rails. They're actually holding, they can hold tokenized assets. But I would start to see that change the next 10 years, in particular in the retail space, as more and more people look to kind of combine digital assets, crypto, with equities and other things. That's initial thought in particular on equities. I think there are other assets like credit. Look at debt. Bonds. I mean, those aren't dematerialized. Indeed, like the bond market is a mess in many ways. Like you've got reams of paper held with it's still very much a call type. Calling brokers to figure out what's available and stuff. That could definitely benefit from tokenization, from a standardization, and being stored on a blockchain, and like the ease of and so record keeping, all that stuff. I think that will probably be an earlier area where instos begin to think about how they can tokenize, or at least standardize holdings of bonds in a way that makes them a lot easier to trade, hold, pay out dividends or pay out interest, and so on. Yeah, so bonds I think that, for sure. I haven't thought about that actually, but that would be a better way. Like I wouldn't to me, that's, buy like a tokenized Apple, but a bond. Yeah, for why? Sure, But like, yeah, exactly. Like in many ways, and I think instos, like if you think about it, bonds are still traded over the phone, right? I mean, you call someone, which one do you want? There's endless amounts of paper out there, say, with different terms. That type of information, abundant information, could easily benefit from being conveniently stored somewhere where everyone had access. Whether that necessarily needs to be on a decentralized blockchain or not is a different issue. But I think the database management of that asset class would be probably the better business case for tokenization for me personally. So here's another question now from Shongli. Do you think the Bitcoin all-time high is because the dollar is weak, because it's not at all-time high in other currencies like euros? Yeah, I mean, I think it's definitely a reflection. I mean, I mean, I've not watched it. I'm not like, obviously there was disruption in the market for treasuries. 20 years didn't sell out. I think it's probably a bit of that. The dollar is sort of not as strong as it used to be. You're seeing weakness in the first 100 days, which is then driving it's not just a currency. It's also a reflection of, because it is, Bitcoin essentially is a dollar denominated asset at the end of the day, because that's where all the volumes are, right? And I think demand is moving there because people see weakness in the dollar. So I don't see it just as a currency reflection, like weak dollar means a strong Bitcoin. I think a weak dollar means more people want to buy Bitcoin, which itself is
driving up demand, further strengthening the price. Cool. Awesome. Yeah, we're eating these questions fast today, huh? That's 70 questions or 70 comments in the chat already. So it's great. Do you wish you had James with you now so you could predict Bitcoin 2030? yeah. I'm going to need to call an end to this. I apologize. Yeah, no worries. You've been on for an hour now, so time flies, in terms of James, I think James obviously would be better equipped to answer a lot of the questions you asked about, like all-time highs and so on. I tend to stick to my products, but I do have views on these things. I'm just not sure I'm as educated as James is. So let's round up with a background question. Sådan asks where you're from and if you like IndyCar. I don't like IndyCar. I'm from Dallas. I guess NASCAR would be my thing. My son's a big fan of F1 though, so I've sort of gotten into it by him. But no, I'm not a big racing fan. Awesome. Okay, thank you a lot, Townsend, for being here, and we'll see if we talk again in a year I look and a half. forward to it. Thanks for having me back. Yeah, definitely. Thanks for having me back. It's a pleasure. It was pleasure great. Speaking to your listeners as well. Yeah, it was great. So let's see if Bitcoin doubles or triples until next time. Wow, unbelievable. Cool. Take care, Townsend. Right. Thank you. Thanks, Marcus. Bye. Bye. Okej, då rundar vi ut till svenska nu då. Och ska vi se om jag kan göra två saker samtidigt. Det är lite kul också att sitta och kolla på Bitcoin-grafen här. För att den håller sig ändå stabil här vid topparna, så det är lite kul. Ja, tack så mycket för alla era superbra frågor. Och om man är intresserad av att köpa Bitcoin så är det ju perfekt att bara köra med deras produkter. Och det ligger en länk pinnad i chatten till XBT eller liksom Coinshares som de kallar sig nu för tiden. Så nu är klockan 6, va? Så det är lite tidigare idag. Men jag missade ju börsstängningen så vi kanske ska kolla på den. Linda skriver här, kom in sent och har inte tänkt med allt. Nej, det är lugnt. Man får kolla om man är intresserad. Från starten så pratar vi lite mer basic om deras nya produkter och hur det fungerar helt enkelt. Och för den som inte fattar det så är ju liksom Coinshares, de har ju produkter, de är också börsnoterade på börsen då. Så att man kan köpa deras aktier om man tror att folk kommer handla de här produkterna via Coinshares. Eller så kan man handla deras kryptoprodukter då. Vilket är väldigt smidigt på ett ISK-konto på Avanza Nordnet och diverse mäklare. Gick från 64-ish till 110k, jäklar vad sjukt. Ja, det är helt galet faktiskt. Och det är ju också väldigt roligt, när vi hade den här intervjun så stod Bitcoin i 36k liksom. Och det känns ändå, det känns länge sedan, men det känns också som typ 3 månader sedan som jag hade den intervjun med dem. Så det är lite kul. Anyways, jag tänkte också bara påminna för er som är nya, och jag vet inte hur många som tittar som är nya eller som har varit med ett tag. Men förra gången så pratade jag ju även om den här grejen. Vi ser ingen skylt här nu. Ska se, där ja, exakt. Saver kör ju en kampanj som man får 200 spänn om man reggar sig. Och den går ut om några dagar, så passa på att nappa på den sen då. Så att ni vet. Men jag tänker att jag kommer köra drygt en halvtimme till. Så det är bara liksom boosta på med fler frågor om allt möjligt. Det behöver inte handla om Bitcoin, det kan vara om aktier och fonder eller whatever. Standard subject som vi brukar ha då. Så jag tänker att jag kollar in på börsen så länge vad som har hänt. Och jäklar vad det har dippat idag. 1,8% ner. Det här har jag helt missat när jag suttit upptagen med att preppa liven. Och det är nästan tur det faktiskt. Zinken är ner 5%. Investor ner 3%. Undrar hur det ser ut i Amerika då, man tror. Så vilka altcoins har du, frågar Ludvig. Kul! Jag har
jag vet inte om man räknar Ethereum som en altcoin, men jag har Ethereum. Jag har ju mest i Bitcoin och Ethereum. Och sen så har jag haft lite Binance coin också, för jag började tidigt på Binance. Så den köpte jag typ på $20, så det är väl typ min bästa resa i procent, skulle jag väl säga. Vad har jag haft mer för shitcoins? Jag måste nästan gå in och kolla på listan, för jag har rensat dem ibland då och då. Jag har inte ägt XRP faktiskt. Dogecoin har jag ägt lite, men det är bara några smulor. Solana har jag ju en liten skvätt också faktiskt. Men jag tycker inte så mycket om altcoins, för det känns som att de kommer och går. Och sen så är det ändå Bitcoin som är tillbaka. Släpps krypto nu, skriver Sadan. Okej då, kör vi börsen. Hur går det för Nasdaq då, vill jag kolla på. Palantir, Google upp idag, det är kul. De har en liten chunk i, så det är roligt. Och Google har ju inte alls gått bra, eller Alphabet som de heter då. I år på börsen har slaktats en del. Många som är oroliga för att Google Search dyker och att AI ska ta över. Och de hade Google I.O. Igår, tror jag det var. Vilket är väldigt intressant att kolla på. Så om man inte har sett det, så sök på Google I.O. Så kan man få liksom lite insikt i vad är det som händer med AI på webben och så vidare. Och deras VO3 är ju helt galen faktiskt, måste jag säga. Kan man se Googles egna kanske, eller? Jag vill inte se någon annan. Men det är ju helt enkelt så att det är videos genererat med AI. Och jäklar vilken resa det har gjort verkligen. Alltså, det känns som att typ Netflix och alla de är inte långt ifrån att börja AI-generera mycket klippbilder och sånt där då. Jag själv skulle kunna tänka mig att använda det i min videoproduktion. Tack så mycket Bedredin för prenumerationen. Har du Solana? Render också ett intressant projekt. Finns i Virtual. Nej, jag har inte Render, men ja, Solana har jag en liten skvätt i. Nu äger jag inte Google, men det var på tiden. Känns bara konstigt att företagen som Costco ligger över Google. Ja, det är sant det. Ja, men Google är billigt faktiskt. Deckers Auto med rapport ikväll. Tankar om bolaget. Mitt största innehav. Oj, jäklar. Största innehav. Det var saftigt. Nej, jag har en liten skvätt i Deckers. Jag köpte ju den för ett tag sedan. Och det gick ju bra ett tag. Tills det kom ut nu här med tullar och tariffer i Vietnam och sådär då. Men sen har den studsat upp lite grann från bottnarna. Och intressant bett ändå där, för att jag har kollat på Deckers och tänkt att shit, det ser nästan för billigt ut. De växer ju så det knakar, men förra rapporten visade också lite på att tillväxttakten kanske taktar ner lite. Så det får man ju tänka på då. Men ska kika på kvartal här. Där ja, lite lägre tillväxttakt såg vi. Kolla rullande 12 kanske. Så har de liksom växt 23%. Ja, det har planat ut lite kanske. Får vi se. Vinst per aktie då. Om vi kollar. Vad är jag inne på? Jag är på per aktie nu. Det är därför jag är lite förvirrad. Vinsten växer inte lika fort som jag gjort innan. Nej, det var därför också med. Men annars P20 för ett bolag som växer 20 och med vinsten mer än 20% per år. Tycker jag inte att det är så tokigt värderat till då. Så det kan säkert vara en bra pick. Men jag fattar att du är spänd om det är ditt största innehav. Du får gärna utveckla lite varför. Och medans, för den som inte vet vad Deckers gör, så är ju det Hoka skor bland annat. Och Uggs och liknande då. Så här ser vi Uggs, dojorna. Här ser vi ju Hoka skor. Bland annat då. Och jag tror att de har tagit en del marknadsandelar från Nike, Hoka då bland annat. Och Uggs växer också, är poppis bland tjejer. Kanske killar med. I guess. Ja.
vad har vi med på agendan? Jag måste kolla hur det går för Millicom, för att de var man med i tidigare live så vet man att jag äger lite Millicom. Och yes, vi är uppe idag, 1%, över 37. De annonserade ju precis att de skulle liksom fortsätta med utdelning och återköp och köpte Telefonica som är en operatör i Uruguay. Så man kan väl se Millicom lite som ett Tele2 i tillväxtländer. Och kollar man på tidigare livestream när jag hade med Daniel, för Daniel är ju jäkligt duktig på det, så pitchar han lite vad de gör helt enkelt. Är en ren lynchning från min sida. Jag jobbade på XXL för ett tag sedan. Folk är galen i hooka. Ja, jag håller med. Det är helt sjukt och bra lynchning. Jag var ju på Stadium när jag köpte nya. De här faktiskt. Nu är de inte nya längre. Men jag köpte dem på Stadium. Då frågade jag säljaren där alltså hur mycket säljer ni av hooka typ? Är det poppis liksom? Och han sa att det är helt galet, för här var ju somras som jag köpte dem. Men då sa han, jag fick se någon lista någon gång på mest sålda. Jag vet inte om han menade liksom i Norrköping då, eller om han menade i Sverige. På mest sålda produkterna på Stadium. Och då var det liksom hooka. Det var typ Nike-strumpa. En Nike-strumpa som låg etta. Och sen var det typ hooka liksom. Och när jag, nu ser det lite annorlunda ut här. Men när jag tidigare har jag gått in på skor på Stadium. Så jag har kollat här. Och förut så har man bara sett Nike, som ni ser här. Nike. Men så ser man hooka. Ja, Nike. Det är lite mer Nike nu än vad det är hooka. Så då kanske det kanske har svalt mig lite. Men ni ser det, väldigt mycket hooka ändå. Och det är ju förvånande faktiskt. Imponerande är det. Ska vi se om någon mer frågor. Quarters nya AI-chatt funkar riktigt fint. Kommer spara mycket tid. Ja, men den är snygg. Du får fixa en prenumeration till mig. Du är ju lite biased, va? Kanske du ska avslöja med. Tankar om när Klarna får sin IPO. Jag vet faktiskt inte så mycket om Klarnas IPO, om jag ska vara helt ärlig. Varför? För att jag är inte så jätteintresserad av Klarna. Det känns som att här kom det något på CNBC. Klarna double losses in first quarter. Ja, och de har satt sin börsnotering på paus, verkar det som. Det känns som att det har varit en återkommande problem i Klarna. Det är liksom, vi ska börsnoteras. Nej, vi väntar lite. Vi ska börsnoteras. Nej, vi väntar lite. Nej, inget för min smak. Kör du typ Magic Formula eller något liknande? Nej, jag har varit inne och läst lite om Magic Formula för ett par år sedan. Men jag fastnar liksom aldrig riktigt för sådana koncept. Gör jag inte. Däremot så använder jag ofta strategifunktionerna på börsdata till exempel. När jag ibland screenar. Nu efter man fått barn och sånt så har man inte lika mycket tid med att göra sådana grejer. Jag ska se, kan jag låsa den här och flytta den dit bort kanske. Så ska vi se om vi kan göra så kanske. Så när jag screenar då kan man ju välja strategi här uppe och sen så kan man välja Magic Formula plus X då inne på börsdata, vilket är rätt smidigt. Och sen så tar man upp screenen lite större, så kan man kolla här och då få ut lite olika bolag baserat på rankingen då. Men jag har aldrig som sagt fastnat för det. Men däremot strategi brukar jag kolla. Jag brukar kolla Börspoddens, nej inte Börspodden, Kvalitetsaktiepoddens basscreener på bolag. Det är ju lite kul. Där ligger Evolution ganska högt upp. Betsson ligger också högt upp. Vad har vi mer då? Vi har VBG. Ja, men så mycket roliga bolag. Och här brukar jag liksom inte köpa dem baserat på screenen, utan mer bara titta på vad finns det. Och sen så går jag in och gräver i bolagen sen då. På tal om Klarna, varför hatar Sebbe Alphabet? Klarna Sebbe, jag vet inte, jag tänker inte uttala mig om honom, men han har sina åsikter. Jag tror att problemet är så här. Många tror att AI kommer döda Google.
Men vad många inte förstår är att Google är bland de främsta på AI. Så jag vet inte om ni har märkt det, men jag till exempel har ju fått upp AI overviews nu. Så om man söker på liksom bästa fonderna 2025 så får man ju upp en sån här översikt. Det är svårt att peka ut de bästa fonderna, lalalala. Och sen så får man en sån här. Jag vet inte, har ni fått det? Nu ska vi ta bort den här pollen. Så om ni har fått upp det här, kom gärna med åsikter i chatten vad ni tycker om det. Jag tycker att ibland är det bra, ibland är det dåligt. Många tror att det här kommer påverka Google negativt. Jag tror inte det. De har själv sagt i sina kvartalsrapporter eller sina conference calls att det ökar klicken till annonser och så vidare. Men det är ju det som användare så kanske man inte gillar det heller. Och jag som publisher, jag som content-kreatör vill ju hellre att man ska klicka på något sånt här som dyker upp på Google istället. Liksom. Och då kanske det blir att man hellre klickar på de här som folk inte gillar. Jag vet inte. Vad säger chatten? Säger ingenting. Darin skriver där. Google borde snabba på sig då. GBT har 500 miljoner användare per vecka. ChatGPT, ja, jag tror nog att Google har fler användare än vad ChatGPT har, om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Och det är ju två helt olika funktioner. Google lika med RIP SEO. Ja, jag tror att det är faktiskt en... att som SEO-are så borde man vara lite orolig för de här alltså de här förändringarna såklart. Så är det ju. Man får anpassa sig som alltid, som jag till exempel som kör YouTube istället för att bara skriva Google. Bloggar liksom. Får upp AI-översikten men scrollar bara förbi, använder GPT mer och mer, men kommer man inte ifrån Chrome. Men man kommer inte ifrån Chrome på PC och YouTube och så vidare. Nej, exakt. Alltså, de har sina olika use cases. Jag vill ändå slå ett slag för, det här är ett tips till er nu. Of course, jag är biased för att jag är alfabetägare, alltså äger Google. Men ChatGPT kanske kan göra det här, men en sak som Googles Gemini är jävligt bra på, det är det här. Jag tog då den här gamla intervjun. Nu blir det lite AI-tips här. Och sen så i Gemini så skrev jag, för man kan lägga till liksom appar, YouTube till exempel. YouTube, länk till den här intervjun som vi hade förra gången. Around a fund, an ETF being launched. Och sen så, go through this video, summarize what's discussed with timestamps, bla bla bla. Och sen så får jag en hel lång lista med direkt liksom vad som sägs och vilken timestamp. Så nu till exempel i mina livestreams, för det går liksom inte, man hinner inte gå igenom två timmars livestream och göra timestamps. Det är omöjligt om man inte gör det liksom i realtid. Då kan jag bara använda Gemini för det. Det är sjukt bra. Men även då om man vill typ ta info av någon annan YouTube-video exempelvis. Vi tar... ska vi ta här, den här videon. All right, so Google 23 minuter lång. Jag orkar inte kolla på 23 minuter. Så då frågar jag så här, YouTube, explain what is important in this video. Så. Och sen så, ja, nu glömde jag skulle promptat med timestamps också. Men om man bara vill sammanfatta en video liksom. Sådana här grejer, ja men här kommer det upp liksom. Impact on informational websites, bla bla bla. Okej, så kan jag klicka till det om jag vill kolla. Sånt är extremt bra. Och det är det som liksom Google har så sjukt mycket data. De kan göra sjukt mycket grejer. Men även inom till exempel Google Cloud. Ja, nej det är helt suveränt, skriver Linda. Snyggt. Jag håller med. En intressant sak är att inte jämföra Google med AI. AI är väl bara populära svar på en fråga medan Google ger 1000 alternativ. Ja men exakt, jag såg också ett bra klipp på det som sa det att när folk vänjer sig vid ChatGPT och Gemini och så vidare så säger man så
man vänjer sig vid att få ett svar. Problemet med det är att det är inte alltid ett svar som är rätt. På samma sätt som våra lärare sa till oss i skolan att Wikipedia behöver inte alltid ha rätt. Bara för att det finns ett svar där behöver inte det vara rätt. Och samma är det med LLMs eller AI då. Och AI är ju så mycket mer än att bara liksom skriva en fråga, typ gör ett recept jag behöver träna. Kikar du på några bolag just nu? Ja, alltså jag ska vara helt ärlig, jag har inte jättemycket case på radarn just nu. Jag har börjat och liksom lite grann, men inte supermycket. Jag vet, det kommer ut e-handelsdata idag från Postnord tror jag det var. Postnord e-handel data, ska se. Som ni ser, jag googlar. Undrar vad som händer om man lägger den här i Gemini. Tvek på att vi får något svar direkt. Ja, e-barometern. Ja, den är inte aktuell för 5 öre. Nej, då ser vi här att Google är mycket bättre för att här får vi upp en e-barometern för 2 dagar sedan. Use Google, not AI. Och det ser vi e-handelstillväxt. Och den här är ju ganska intressant ändå, för då kan vi koppla det här till apotek. Vad har vi då? Apotea. Möbler och heminredning, vad har vi då? Ja, kanske Lammhults. Sport och fritid, vad har vi då? XXL kanske. Nej, men kläder och skor, ja, Nelly till exempel, eller andra. Bygghandel, Byggmax. Det är ett case som jag kanske kan kika lite på. Hemelektronik, det är ju också, ja men Kjell Company går skitdåligt. Det kanske kan bli en vändning där. Eller kanske, ja, ni fattar vad jag menar. Sånt här kan man få lite inspiration också på till olika bolag. Martin, tjena Mackan, gott att vi är minst 2 som tror på alfabet. Även om annonserna i Google är viktiga så finns det mycket annat som har potential. Ja men precis. Och YouTube till exempel. Det finns det är så mycket mer än bara liksom Google som tjänar pengar. Men såklart så har de en väldigt stor allokering där. Har du inte köpt Shell än? Nej, tyvärr. Där har vi ett case. Absolut. Shell Group. Översikt. Som har håsats en hel del i poddar nu då, som har gått upp mycket. Och det här är ju liksom det bulgariska Playden. Playden plöjer i Bulgarien. Nej, men det är... ska vi se. Shell. Vi kan gå in och kolla vad de gör för den som inte fattar då. Så det här är ju lite mer nördigt, vad ska man säga, för folk. Ja, men, ja, alla jämför det som Android och iPhone, att Play det som iPhone och Shell är som Android. Liksom. Att de här kan man styra lite mer, man kan liksom konfa dem, programmera dem på ett helt annat sätt. Än Play som har lite mer stängt, slutet system liksom. Och det här caset har dykt upp, billigt, värderat och växer snabbare än Played. Ja. Om det är någonting som jag hatar med AI-chattar så är det när de försöker likna mänskligt skrivande. Bra poäng. Sainula frågar här, äger du altcoins? Så vilka? Jag pratade lite om det förut, om du går tillbaks till precis efter han hade lämnat min gäst. Så sa jag det att man Ethereum, Solana, vad var det mer? Binance Coin och någonting mer, tror jag. Varför de presterar dåligt jämfört med Bitcoin? Ja, men när Bitcoin går bra så brukar Bitcoin gå bra, men då brukar ju de andra ibland dra efter, men oftast lite släpande tror jag. Shell har så sjukt många olika produkter jämfört med Played också. Ja, mycket större utbud såklart. Och det är lite mer, Played är mer så här B2B, egentligen inte, men det är ju via en elektriker liksom. Ofta så köper du ingen Played-puckar själv kanske. Och kopplar in. Där är ett tips till det är att du promptar din AI på sättet som du vill ha svar på. Och sen ChatGPT har jag också märkt har blivit mycket mer personlig och skriver emojis och skit. Och det är ibland kul, ibland lite störande. Hur ser du på Evolution nu? Jag är jäkligt sugen på att lasta in en bra del. Ja, alltså frågan är hur långt ner kommer vi i Evolution egentligen? Nu handlas vi på 650 spänn och ja, ner 45%. Jag tycker att det är billigt, helt klart.
Och vad ska man säga? Bara hoppas på att man kan börja växa igen. Men det är farligt att säga så, för det kan lika gärna ta slut rätt fort faktiskt. Men jag har svårt att se det i en sån stabil bransch ändå. Fotofria, är det fusk att äga via valorcertifikat istället för att äga bitcoin? Nej, det tycker jag inte alls. Det går lika bra. Oftast är det smidigast så. Nu funkar det att skriva, inte när jag kollar mobilen. Synd. Vad bra att du är tillbaka i alla fall. Har jag missat något? Ja, men kanske ska gräva i någonting. Byggmax nämnde jag ju faktiskt. Jag är lite sugen på att börja gräva i det. Kan jag göra det live istället. De har ju gått rätt så bra nu. Ett år 35% plus då. Jag äger ju en hel del Svedbergs med. Och de går ju lite hand i hand ändå liksom. Men ändå inte typ. Om vi kollar på börsdata. Ska se om jag ska dra ner den här lite. Som man ser. Kan vi bring to front. Så där. Då ska vi titta här. Helår. När har de haft rapport? De har haft rapport. De hade rapport 6 maj. Antar att den var bra då. 6 maj. Stäm och kommuniké. Nej. Det här var ju ingen rapport ju. Är jag blåst eller? Vad är det jag ser? Det var bolagsstämma. De hade rapport redan 16 april. Okej. Vad dum jag är. Vi kollar börsdata. Där har vi dem. Och då ska vi se. Ökning med 7%. Nettoomsättning. Nice. Ska göra så jag kan luta mig lite. Stark marginal. Välfyllda lager. Förbättrad butik. Det är ju positivt faktiskt. Om vi ser då. Nu ska vi se. Vart tog PostNord-länken vägen? E-barometern. Bygg. Om vi bara tänker enkelt här nu då. Bygghandeln växte med 8% Q1. Och börsdata här säger de att de växte med 7%. Så då kanske det har tagit lite fart sen. Efter de släppt sin rapport med. Eller så växer de helt enkelt inte lika fort som e-handelsbarometern. Sen så vet inte jag. För det här är ju för e-handel då. Men det är ändå imponerande att e-handel växer. Ska vi se. Vad har de för värdering då? De handlas till PE 30. Men kollar vi estimat framåt om de börjar växa lite 8%. 2025 PE 13 enligt börsdata. P 17 enligt estimat. EV/EBIT 17. 2026 11. Ja. Intressant. Om vi kollar in video då. Det är ju också, det är ju lite mer liknande Svedbergs kanske. De är väl lite dyrare va? P17, P15 där på estimat. Så kollar vi Svedbergs här. Spaden, min gode vän på Blue Sky, skrev en bra tråd om Svedbergs faktiskt. Svedbergs är betydligt billigare då. De borde kanske kunna komma med ett förvärv snart tror jag. Svedbergs faktiskt. Ska vi se vad Spaden skrev här. Vart var det då? För sidor om toalettsista kan det bli mycket bättre. Ja, stark följrek på Spadinho i alla fall.
Han är duktig. Här var den. Svedbergs exekvering under brinnande lågkonjunktur är minst sagt imponerande. Det tillsammans med bevisad förmåga. Han skrev något mer än det. Ja, skitsamma. Har vi någonting här? Holknekts nya kasino kommer slakta Evo. If you can't beat them, join them. Herregud alltså. Alltså, Holknekt är ju en PR-expert. Det är många som glömmer det. Och han gjorde ju på Odd Molly typ en av Sveriges smartaste PR-strategier för att komma in i handeln genom att skicka vykort anonymt till diverse butikschefer och så. Och fick då en fot in i dem och sålde kläder via Odd Molly och skit. Ja, han är PR-expert, jag säger bara det. Orkar inte lägga mig in i den där om han ska starta kasino eller inte. Jag tycker det är helt stört. Ja. Skickar en sammanfattning på Byggmax, Q1 på Discord, allt finns där. Kung du är, vi kollar upp den. Jag ska ta fram den, absolut. Ska vi se om jag kommer in. Discord är alltså slött för mig. Här. Så det här antar jag är ifrån Quarter då. Ska se om jag kan dra ihop den lite så det blir lite lättare att läsa. Där har vi den. Ska vi se om vi får upp den här. Här ska vi se. Försäljning och lönsamhet. Viktigaste punkterna från Byggmax senaste rapport. Nettoomsättningen ökade med 7%. Jämförbar försäljning 7,6. Och lite närmare 8 då. Som vi pratade om innan. Vita förbättrades. Bruttomarginalen 35% är ju bra. Nettoskuld ebitda minskar till 1,8. Det är bra. Operationellt fokus. Förberedelse för högsäsong. Optimerade lager precis som vi läste i toppen på rapporten. Hälften av butikerna har beredts om, just det. För att Kvalitetsaktiepodden hade väl en intervju med Byggmax vd också, där han sa det. Ganska intressant. Jag har inte lyssnat på hela intervjun, men samma nivå på butiker, operationell flexibilitet, förbättrad försäljning och lönsamhet, stärkte balansräkningarna, redo för högsäsong. Exakt. Högsäsongen kommer ju nu under sommaren då, men det har ju varit en ganska kall sommar här nu. Får vi se ifall vädret vänder, för det är ju alltid positivt för Byggmax då. Så blir det soligt, då är det bara att köpa. Nej, jag vet inte. Tar studenten snart, har skrivit till fan i säkran på boxen. Har du gjort det, Lingman? Har du gjort det på riktigt? Då får du fan skicka en bild till mig. Då ska jag fixa merch åt dig. Ja, kung du är i sådana fall alltså. Riktigt kung. Nu ska vi se, nu har vi kört 1,5 timme. Snyggt. Vad tycker du om Norconsult? Norskt bolag. Kolla upp dem på börsdata. Jag har ägt dem sedan börsnotering. Ska se, först och främst brukar jag vilja kolla på Avanza Nordconsult. Oj. Fin resa du har gjort. Grattis. Snyggt. Ska vi se. Jag är trött nu när man vaknar klockan 5 av en karatespark i huvudet av en liten bebis. Vi ska se, de har vuxit stabilt sedan 2021. Tillväxten mattats av lite grann där, verkar det som. Vi kollar rullande 12 kanske istället. P 22. Växer vinsten med 90% i alla fall. Om vi kollar lite marginaler, vinstmarginalen trendar upp, den är ju fin, EBIT-marginalen detsamma såklart. Det är ju bra. Vad ska jag säga om de här då? Jag vet inte, jag har inte så mycket att säga. Det ser ut som att det inte är snorbilligt, det är inte svindyrt, det är liksom lite mittemellan där. Kan de öka marginal och vinsten mer så kommer de ju förtjäna en högre multipel såklart. Nu ska jag fälla ner den här lite grann så jag kan luta mig tillbaka. Jag är så jäkla trött alltså. Swedbank och Investor B. Ja, men som jag alltid säger när det kommer till Investor, så kolla på min video om Investor A och B. Investor A eller B. Den här videon där jag pratar om det. Köp alltid den som är billigast.
först och främst. Så köp inte bara Investor B för att du ser den på alla listor och sånt. Just nu är... Oj! Ja, B är faktiskt billigare så... Men köp den som är billigast, för ibland så kan det skilja sig. Investor är alltid ett bra köp tycker jag om du är långsiktig. Och sen så ska vi se... brukar jag ju kolla på substansrabatten då. Och den ser vi här och den ligger på 10% just nu och det är inte alls dåligt. Det är ganska bra rabatt, måste jag säga. Senaste tiden så har de, förlåt mig för att jag gäspar, alltså det ska hem och få en skönhetssömn sen. Så det är en fin rabatt ändå tycker jag. Kanske är så att Atlas och de som ligger i toppen där är lite högt värderade. Swedbank har jag ingen vidare koll på, men det är en stabil bank. Det är väl också bara liksom äga. Man behöver inte tänka så mycket på det. Vad tycker du om Revolution Race? Jag har alltid haft lite svårt för Revolution Race av olika anledningar, men det är för att jag är lite biased för att jag har en polare som äger ett eget klädesmärke och snackar skit om produkterna. Har gjort en fin resa ändå historiskt. Vuxit snabbt. Nu är det dock liksom nya ägare inne. Storägaren, hon Pernilla eller vad hon heter. Har väl sålt lite aktier och sådär. Är väl inte operativ längre tror jag. Jag har inte så jättebra koll på bolaget så. Det som vi inte vill se inom all typ av kläder och sånt. Nelly som har ju lyckats för att de har vänt en högre turgrad till en lägre returgrad. Det man inte vill se på sådana här ställen då är att man får liksom den här paniken av att shit, vi har vuxit så snabbt med 20%, 17%, nu växer vi inte längre. Så vi måste sälja liksom. Vi måste sälja och vad gör man då? Man rabatterar ut produkter och sånt till vrakpriser då. Och jag vet inte, jag har inte kollat på Revolution Race någon gång, men returrättstillgångar, vad fan menas med det då? Nej men man vill ju veta här hur stor är returgraden, antal order. Ja, om man inte visar det så är det inte så bra. Jag vet det, jag kan inte bolaget direkt. Men kollar man på värderingen av dem, 17 P och växer med 7%. Om tillväxten mattas av så kan det gå snabbt utför. Så det ska man vara lite försiktig med. Vad din polare har sagt om RVRC? Han har sagt att kvaliteten inte är jättegod jämfört med deras produkter då, ska jag säga. Och de har top notch produkter som är mycket dyrare. RVRC, det är ju ändå liksom ganska prisvänliga kläder de har, skulle jag väl ändå säga. Deras kläder ligger lite högre i pris, men så jag vet inte, jag är inte jätteinsatt i caset. Det är utdelningen jag är ute efter på Swedbank. Okej, ja, men då är det bara att köra. Köpte 5K till 231, snyggt där. Tycker Generic är intressant. Gött kött, de aktier brukar snacka om den. Nu samarbetar de med bland annat Sinch för Senders ID. Nya vd kommer närmast från Sinch. Kan det bli en uppköpskandidat? Ja, men den är intressant faktiskt. Jag själv har inte kollat. Jag kollade på Generic förut när jag ägde Sinch. Jag är inte jätteinsatt i caset just. Jag ska bara kolla statistik här nu. Nice, tittarantalen växer, fint. Och Generic då, vad har man? P25 växer 20%. Det är alltid bra, tror jag, att få in en ny vd från ett sånt toppbolag till ett litet bolag. Generic är ju ett mycket mindre bolag men har ändå vuxit ganska bra nu. Det här var ju Sinch-hypen liksom. Ner till 33 och sen tagit sig upp igen, så det är ju fint. Ja, det är fortfarande under miljarden i market cap, så det är ju fint. Men jag tycker ändå att det börjar bli lite fragmenterad marknad där, men jag vet inte, jag har inte kollat på Generic så mycket då. Show me, ge mig en sån här AI-uppdatering på Generic då. För Sinch har jag ju börjat kika på däremot. Att jag tycker att de börjar se lite billiga ut ändå. Om de fokar på tillväxt och kassaflöde nu. Jag vet att Bråse också tror jag har lite Sinch i sin fond kanske. Eller har nämnt dem i alla fall då. Så det är ju bra.
Sista som vd, just det, för de byter till Sinch. Ja. God försäljning. Visar de någon churn på generic? Det kanske de inte gör. Vad jag hade velat se i generic, det är hur många kunder stannar och hur mycket växer kunderna. För att när man är på en sån där plattform, då stannar man ofta på plattformen. Problemet här är väl att få in nya kunder som också växer och att man skalar upp då liksom. Och att inte priserna faller. För problemet i Sinch var ju att priserna föll. Det var prispress. De kunde höja priserna hela tiden, men sen helt plötsligt så bara behöver man kapa priserna då mot stora techjättarna till exempel som har väldigt bra förhandlingsutrymme. Vad tror du om Sinch, frågar Haptom då? Jo, nej men ska se, kolla Discord. Yes. Kan vi se om vi kan öppna den här i webbläsaren. Hur gör man? Öppna i webbläsare. Där. Generics compared to Sinch and linkability. Just det. De har en nischad egenutvecklad plattform. Yes. Det förstod jag med. Stark position, stor framgång. SAS-produkten Docs. Alltså de har lite mer produkter än bara liksom sms, antar jag. Jag borde ju gå in på hemsidan och kolla. Jag har ju kollat på dem någon gång. Just det, jag kollade på ett annat ännu mindre bolag. Undrar om de finns kvar, som heter Jojka. För att de använder jag. Nej, de finns inte kvar. SMS. Jag undrar om de bytte namn. Boggio. Undrar om de finns kvar. Jag ska söka Boggio. Nej. Undrar om de försvann ifrån börsen. Börs. Nyemission. Ha! Det gick nog inget bra för dem. All right. Generic, ska vi se. Vad har de för tjänster? De har SMS API, webbverktyg. Vad är det då? RCS, SMS till fasta nummer, konversationer, docs, e-post. E-post, det var en av grejerna som jag såg intressant med Sinch. Om de skulle ge sig in i mail. De köpte ju upp så här Mailjet, Mailgun och så vidare. Och om man går in på Mailjet till exempel. Jag vet att Patreon använder Mailjet, tror jag. Så ser man ju här Sinch, Mailjet, Mailgun. Mailgun by Sinch, Mailjet by Sinch och så vidare. Så där ser man ju det. Och det är ju så här e-mail-tjänster som typ Mailchimp då. Problemet ofta med sådana här plattformar är att de är inte så kända liksom för att det är hit jag går om jag vill skicka mail, utan då kanske det är att man kommer hit för någon annan funktion och sen kanske, men då kör vi mail också eller någonting, jag vet inte. Men jag tycker att det är ett ganska stort hopp, jag som marknadsförare, att byta så här mailtjänst och sådana där grejer. Ja, jag vet inte, jag rantar iväg här nu. Vi skulle kolla på den här bilden ju som du skickade. Utvalda vertikaler, docs, kompetens inom vård och e-hälsa, hög kundnöjdhet. Ja, det hoppas jag väl. Kostnadskontroll, lyckas hålla kostnaderna i balans trots inflationstryck, det är ju bra. Sinch har över 175 000 företagskunder, Link Mobility 50 000 kunder och låg churn. Generics Moat är kundanpassad plattform, särskilt inom offentlig sektor och vård i hälsan. Offentlig sektor är alltid intressant, för de kunderna stannar ju och stannar väldigt länge. Så det är absolut intressant. Just det. Det jag tänker är risken med ett case som är väldigt så här kundanpassat är att man kan inte liksom kundanpassa till alla kunder hur länge som helst. Vill man växa och bli stora så måste man på något sätt också smalna ner sin produkt. Varför Mailchimp är så stort är för att de har en produkt som funkar på samma sätt som den alltid har gjort. Och så vidare. Intressant. På tal om mindre bolag så fick jag ett bra tips av Günther, Frilansfinans. Ja, just det. Frilansfinans, de har ju en stark moat ändå för att de har byggt ett så fint varumärke. Men problemet med Frilansfinans är att de tar 6% i avgift. Så att typ när jag jobbar med vissa konsulter så frågar ju de så här: hur fakturerar jag dig? Så skickar jag dem
då säger jag att du kan använda frilansfinans eller du kan använda en annan plattform som heter ett annat namn och har 2,5% i avgift till exempel. Så att jag tror att de kunderna som är på frilansfinans är absolut bra. De här är ju extremt små, det är väldigt låg likviditet som ni ser, 214 000. Det är inte så mycket pengar i omsättning idag. Så aktien är väldigt illikvid, ska man tänka på. Vi ska kolla på hur det ser ut för dem, hur det går. De växer igen i alla fall, det är ju bra. Vinst per aktie, P14. Lite dyrt kanske, men det är ju så pass litet bolag med att de skulle kunna växa mer. Vad tror du om strategy, microstrategy? Alltså problemet jag har med strategy, vi pratade lite om det med Bitcoin-snubben i början på streamen, eller typ för en halvtimme sedan. Mitt problem med strategy är att det är ju belånade liksom Bitcoin, så att faller Bitcoin-priset så kommer ju kursen att rasa. Och jag var lite inne på det han sa också. Tror man på Bitcoin så äger Bitcoin och inte belåna skiten liksom. Dox som är det nya är digitalt fax. Används av 20% av Sveriges kommuner nu. Är väl tanken att det ska ersätta fax helt. Nu behöver alla sjukhus alltid ha en fax. Vad är det här för land vi lever i? Det är ju helt galet. Ja men intressant. Isak Krantz, min legend. Tjena på dig, kungen. Jo, men det mår bra tack. Hur mår du själv? Kul att se dig. Vi körde lite tidigare idag. Det är därför som det inte är lika håsat med tittare, va? Vi har kört 1:45. Shit, klockan är 6:15 redan. Ja, jag måste snart ta och runda av tror jag här. Men kul att det blev lite aktiesnack så länge. Ska se om det kommer in något mer. Köpte du något Intrum tidigare? Nej, jag köper inte Intrum. Danne har bra koll på dem, men jag vågar inte på med sånt än. Alltså nej. Tror du om UNH i USA efter raset börjar se billigt ut? Är det de här United Health Group eller? Eller vad skrev du? Skrev du UN? Ja, UNH. Det måste vara United Health Group, va? Yes. Jag köper sällan sådana här bolag där det stormar så mycket kring ett enskilt bolag. Jag har inte ens läst vad det är som har hänt. Men när jag ser såna här grafer så får jag PTSD och vill gräva ner mig någonstans. Så jag brukar undvika dem. Såvida man inte liksom gör en bra research och vet att det finns ett underliggande värde liksom att hämta. Som till exempel Intrum då, som Daniel som var med i streamen förra gången pratade om och har tjänat lite pengar på. Han har orkat gräva det, jag orkar inte göra det. Har liksom inte tid. De här hade rapport Q1 25, när var det då? 17 april. Så vi ser när var rapporten där. Där kom rapporten och då rasade den och sen har den rasat vidare. Jag vet inte vad som händer i den här, men jag fångar inte sådana fallande knivar. Not my cup of tea. VD blev skjuten av olika case som försäkringsfusk. Ja, just den anledningen. Stay away. Take-Two Interactive, tror den kan ha bra uppsida långsiktigt eftersom de snart släpper GTA 6. Ja, de hade ju rapport nyss tror jag. Jag för mig att de föll på rapporten. Och det här är en ganska vanlig fråga jag får i nästan varje stream. Om man ska köpa Take-Two inför rapport. Eller inför släppet av GTA. Och problemet är ju då, många kanske har gjort det. De köpte på sig liksom och hoppas att GTA skulle släppas nu 2025 och så skjuter de fram det till 2026. Man vet ju inte om de kommer göra som CD Projekt Red med jag glömmer alltid bort vad spelet heter trots att det är ett av få spel som jag spelat igenom. Cyberpunk. Som jag spelat igenom. Och de bara sköt upp och det var problem med spelet och så vidare. Jag tror dock inte det kommer hända med GTA 6. Och jag tror absolut att Take-Two kommer tjäna sjukt mycket pengar på GTA 6. Galet mycket pengar. Men då är det så här, när ska man köpa? Och ja, då är det säkert nu inför, såklart. Men det är också jättesvårt för det är en risk liksom att investera i en enskild aktie bara baserat på en produkt.
Så hockey-VM om en timme. Nice! Det har jag missat. Jag har kollat på pingis och basket. Vi tog ju guld i Norrköping här i veckan. Så det är gött. Det är nice. Jaha, nej. Hörni, nu tror jag att vi får ta och runda av här. Och påminner om dealen här med Saver. Som ni ser över skallen på mig då. 200 spänn. Skynda er på. Den går ut om några dagar. Och sen så kör vi nästa livestream om en vecka igen tror jag. Annars blir det om 2 veckor. Jag har inte riktigt satt datumen än eftersom jag har kört lite mycket streams nu då. Måste foka lite videos också. Go Dolphins skriver Captain H. Precis. Go Dolphins. Jag har inte gjort några ljudeffekter idag. Så det blev en cash register. Och får vi en sån här med. Yeah! Go Dolphins. Bra, tack så mycket allihopa. Hoppa in i Discord, lägger en länk i chatten. Så kör vi lite snabb afterstream. Gå in i röstkanaler och gå in i afterstream-kanalen. Så hörs vi där, eller i Facebookgruppen, eller på hemsidan, eller på YouTube. Tack så mycket alla som har varit med. Ha det gött, ciao!